7:27 right now. Hello, sir. Hello, yeah. Sikkim is on. Yo! Hello, good morning and Merry Christmas. এই ছেলেটা একটু চুপচাপ থাকে দাঁড়ি Hey boys, let's go. Yo! Hey! Pelling is on. Pelling is on. শুরুতেই নোংরা করে We are at Rumbi right now. सुबह 7:30 बजे हम जो लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से. अभी हम यहाँ पे रुके हैं रंबी पे ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ से जाएंगे हम पेलिंग पे आज का होगा स्टे. तो मिलते हैं कुछ रोड्स के शॉट के साथ एंड सी यू एट. He's just passing Jorthang right now. Pelling যেতে এখনো টাইম লাগে মোটামুটি আরো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা মতো. টিল দেন দেখা যাক কেমন.
পেলিং পৌঁছে গেছি। জাস্ট হোটেলে চেক ইন করলাম, জাস্ট সবাই ভিতরে সাইন টাইন করছে, ওই সব কিছু যেগুলো ফর্মালিটিস থাকে হোটেলে। একজন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে আমার সাথে, অভিষেক। এখন হোটেলে চেক ইন হওয়ার পরে এখন ফ্রেশ ট্রেশ হবো, তো বিল দেন। Yo, bro. Hello. আরে টক্সিক ছেলে ফেলে, ট্যাপ ইন করে গোলটা দাও। আমরা এখন বেরোচ্ছি হোটেল থেকে, লাঞ্চ কমপ্লিট করে। এখন আমরা যাচ্ছি একটু পেলিংয়ের লোকালটা ঘুরতে। সবাই আগে চলে গেছে। এখন শুনবি ঠান্ডা ভাই, স্টেডিয়াম একটা, ফুটবল ম্যাচ ছিল আজকে একটা, দেখা হলো না কারণ খুব খিদে পেয়েছিল। লাঞ্চ এর জন্য আর সময় হয়নি। এখন একটু পেলিংয়ের লোকালটা ঘুরবো, দেখি কিরকম লোকালের কিরকম ভিউ পাওয়া যায়। Now we are entering old helipad ground. This is called old helipad ground. হোটেলে চেকিং করার আগে এসেছিলাম একবার এদিকে রাউন্ডে চলে গেছিলাম। ভাবছিলাম আমাদের হয়তো হোটেলটাই সামনে কোথাও হবে, কিন্তু হোটেলটা আমাদের একটু নিচে আছে, কিন্তু ওখান থেকে আরও সুন্দর ভিউ। It's 5:37 right now. 4 ডিগ্রিতে নেমে গেছে। আবার হেলিপ্যাডে গেছিলাম, ওখান থেকে নামছি সবাই। উপরে তো লাইট ছিল না, যে তাড়াতাড়ি নেমে আসলাম। গোলপোস্ট দেখে লোভ লাগতেছে। কি গোলপোস্ট দেখে লোভ লাগছে? কি বলিস? লোকালিটিতে ওখানে জিজ্ঞেস করলাম লোকাল দোকানগুলোতে যে এখানে সামনে কোথাও চার্চ বা কিছু আছে কিনা। 25 ডিসেম্বর তো চার্চে যেতে ইচ্ছে করেই, তো বলছে যে সামনে কোথাও চার্চ নেই। তো তারপর আরও জিজ্ঞেস করলাম যে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার আছে কিনা, যে মানে হেঁটে যেতে পারবো। তো বললো যে কোথাও নেই, একটাই ছিল ওই নিউ ওল্ড হেলিপ্যাড একটা, তো ওটা ঘুরলাম, ঘুরে চলে আসলাম। তো আর কোনো জায়গা নেই। এখন ওই রুমে ব্যাক করবো, করে বন্ধুরা একটু আড্ডা দিব, স্পেন্ড টাইম টুগেদার। তারপর ডিনার করবো, করে রেস্ট আজকের। তখন স্টে টিউনড। কিন্তু এপিসোড 1-এর এটাই লাস্ট ভিডিও, এটাই লাস্ট ক্লিপ। সো